Very good morning, students. I hope you are all doing good and following your classes regularly. So, next week you're having your July monthly test. I hope you received all your portions and timetable. So, please do revise and do your exams well. So, today we are going to see the continuation of the nomenclature. So, yesterday we saw nomenclature, how to name the compounds. So, in that we saw few points. In order to remind them, you have to go through the points whatever we gone through yesterday. Like first you have to identify the anion and cation, and then the anion should be named second, cation must be named first. So in that cation, if you are having ligand and central metal, ligand must be given the first preference. If more than one ligands are present, means you have to follow the alphabetical order. So first one, if you see Cl minus, so chloride will be the anion, the remaining coordination entity will be the cation. In that you are having central metal atom and ammonia you are having NH3 two times. So you have to use the prefix. First you have to name the ligand. So 2 ammonia you are having, so you have to use the prefix di. So diamine, silver. Okay, then you have to go to the oxidation state of silver, which should be given in parenthesis. You calculate and identify, it will be 1. Then chloride. Same way for all the how many compounds is given, like 16 compound names, the coordination compounds names are given in your textbook. So you sit and solve each and every one. In between, if you get any doubt, please ask me. So sit and solve each and everything, so that it will be easy for you to answer any of the compounds, to name any of the compounds in your exam also. And also you will get this in I'm saying definitely you will get this in any competitive exams. So go through this. So this is very important. Okay, next today, and also try to solve this, evaluate yourself also. Today we are going to see the isomerism and coordination compound. So isomerism means what? Same molecular formula but different structural formula. You would have studied in your organic chemistry with organic compounds. Here coordination compound also has this isomerism. So already we have learnt the concept of organism in the context of organic chemistry in the previous year chemistry classes. So similarly, coordination compounds also exhibit isomerism. Isomerism is a phenomenon in which more than one coordination compound having the same molecular formula have different physical and chemical properties due to the different arrangement of ligands around the central metal atom. So same way, so different molecular formula, same molecular formula but different structure, they will have different physical and chemical property based on the structure. So as in organic chemistry, if you see in the coordination compound also, this isomerism is categorized into structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism is arising due to the difference in the structure of their compounds, whereas stereoisomerism is arising due to the different in spatial orientation of the ligands around the metal ion. This structural isomerism is further classified into ionization isomerism, hydration, linkage and coordination isomerism. Stereoisomerism is further classified into stereoisomerism means what? Arrangement in space. So geometrical and optical. So first we have a structural isomerism. The coordination compound with same formula but have different connections. Okay. So this is a 2 mark. What is a structural isomerism means you have to write this. The coordination compound with same formula but they have different connections among their constituents are called as structural isomerism or constitutional isomerism. 4 common structural isomerism are discussed here. So first we have is linkage. So linkage means their link is going to be different in the ligand. Okay, this type of isomerism arises when an ambidented ligand. So ambidented ligand means already we have seen, then types of ligand itself we have seen. So the point of attachment will be different for one particular ligand itself. Cyanide, if you take, carbon வழியாவும் point of attachment இருக்கலாம், இல்ல nitrogen வழியாவும் இருக்கலாம். So that ligand we call it as ambidented ligand. It is bonded to the central metal atom or ion through either of its 2 different donor atoms. So எது கூட வேணாலும் இது என்ன ஆகலாம், donor atom ஓட சேர்ந்து இதை bond form பண்ணலாம். In the below mentioned examples,
Nitrite ion is bound to the central metal ion cobalt 3+. So first one structure la NO2 la வந்து nitrogen is getting bonded to cobalt. Okay, in another structure la பாத்தீங்கன்னா NO2 ல இருக்கிற one of the oxygen is getting binded to with the cobalt. So this is linkage isomerism. Coordination isomer. This type of isomers arises in the coordination compound having both the cation and anion as complex ions. So இங்க anion இருக்கும் cation இருக்கும் இந்த complex ion ல. The interchange of one of the ligand between the cation and the anionic coordination entities result in different isomer. ஸோ இதில் வந்து அந்த கேட்டயான்ஸ் அண்ட் ஆனியான்ஸ் என்ன பண்ணிக்கோ உள்ள இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் CONH36CrCN6ல தி அமோனியா அண்ட் சைனைட் வேர் பவுண்டட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டு கோபால்ட் அண்ட் குரோமியம். ஸோ கோபால்ட் கூடயும் குரோமியம் கூடயும் அமோனியாவும் சைனைடும் இருக்குது. வென் இட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் ஐசோமர் எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணலாம், குரோமியம் கூட அமீனோ கோபால்ட் கூட சைனைடும் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so some other examples, a few more examples are also given here. CrNH35CN. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா CONH3CN5ல கோபால்ட் கூட இருக்கிற NH3யையும் CNயையும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம். So next is ionization isomerism. This type of isomers arises when an ionizable counter ion. So ionizable na easier remove பண்ணக்கூடிய counter ion. It should be a simple ion. Itself can act as a ligand. அதுவே ஒரு ligand act பண்ணும். The exchange of such counter ion with another one or more ligand in the coordination entity will result in ionization. So ஏதாவது நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய அயனைசபிள் அயான்ஸை ரிமூவ் பண்ணி அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் என்னது அயனைசேஷன் ஐசோமர். So these isomers will give different ions in solution. For example, consider the coordination compound BTEN twice Cl2Br2. In the compound both Br minus and Cl minus have ability to act as a ligand. So இதில் என்ன ஆகும்னா இதில் ஈஸியாக எது அயானைஸ் ஆகுதுன்றதை பார்க்கணும். Exchange with these two result in different isomer. So இதில் வந்து Cl2க்கு பதிலாக Cl2 நம்ம வெளியே கொண்டு வந்துட்டு Br2 உள்ளே கொண்டு போகலாம். ஏன்னா Br2 bromide will be easily ionizable anion. In solution, the first compound gives Br minus ion while the later gives the Cl minus ion, and hence these compounds are called ionization isomers. இதை ஈஸியாக நம்ம அயனைஸ் பண்ணி அயான்ஸாக கொடுக்கறதுனால சொல்யூஷனில் இருக்கும்போது they are called as ionization isomer. Few examples are also given here with the CrNH4 NH34 and ClBr NO2 இருக்குது. இதில் நம்ம NO2 உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு Br we are taking outside. Same way in second one, chlorine is coming inside where bromine is coming outside out of two bromines. Next is solvent isomer. The exchange of free solvent molecules such as water, alcohol in the crystal lattice with a ligand in the coordination entity will give different isomer. அதாவது exchange of free solvent molecules அந்த கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ்லேருந்து அதாவது கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற லிகாண்ட் வந்து வாட்டர், அமோனியா, ஆல்கஹால் எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது தட் ஐசோமர் வி கால் இட் அஸ் சால்வேட் ஐசோமர். தீஸ் டைப் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் தான் நம்ம சால்வேட் ஐசோமர்ஸ்னு சொல்கிறோம். இஃப் தி சால்வெண்ட் மாலிக்யூல் இஸ் வாட்டராக இருந்ததுன்னா தென் தீஸ் ஐசோமர்ஸ் ஆர் கால்டு ஹைட்ரேட் ஐசோமர்ஸ். வாட்டராக இருந்தால் மட்டும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஹைட்ரேட்டு. இப்போ இந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் பாருங்கள் CrCl3 6H2O நம்ம 3 ஹைட்ரேட் ஐசோமர்ஸ் பண்ணலாம். எப்படின்னா CrH2O 6 டைம்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூலை வெளியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு குளோரினை நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும். Cl3ல இருக்கிற ஒரு குளோரினை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா that will become Cl2. Okay, and you have to remove one H2O molecule outside. So see the second lineல பாருங்க, second rowல one water has come out and one chlorine gone inside. So அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரே மாறிடுது, அதோடைய கலர் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சேஞ்ச் ஆகி வயலட் கலராக இருந்த காம்பவுண்ட் பேல் க்ரீனாக சேஞ்ச் ஆகுது. சேம் வே யூ ஆர் ரிமூவிங் the one more water molecule along with the second one. ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து இன்னொரு வாட்டர்னா 2 வாட்டர் மாலிக்யூல் ஆகிடும். அப்போ ஒரு குளோரின் உள்ளே போகும், ஒரே ஒரு குளோரின் தான் வெளியே இருக்கும், அதோட கலரே டார்க் க்ரீன் காம்பவுண்டாக சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சால்வேட் ஐசோமர். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டீரியோஐசோமர்ஸ்.
Similar to organic, structural mudinjirche, now is stereo. Similar to organic compounds, coordination compound also exhibits stereoisomerism. The stereoisomers of a coordination compound have the same chemical formula and connectivity between the central metal atom and the ligand. So here also what they are saying, same chemical formula and connectivity between the central metal atom and ligand எல்லாமே ஒண்ணா தான் இருக்கும், but they differ in the spatial arrangement. So 3D arrangement they will be differing. So they can be further classified as isomers, that is geometrical isomers and optical isomer. So we'll see geometrical isomer first. Geometrical isomerism exists in heteroleptic complexes. Heteroleptic na in more than one type of ligand present ஆயிருக்கிறது தான் heteroleptic complex due to different possible three-dimensional spatial arrangement of ligands around the central metal atom. This type of isomerism exists in square planar and octahedral complexes la dhaan idu possible a irukku. In square planar complex of the atom M(A2)B2 na A2 means it's another one type of ligand, B2 is another type of ligand, M will be the metal atom, plus or minus n plus or minus means charge could be positive or negative, it could be 2 plus or 3 plus or anything, and M(A2)BC na three types of ligands, okay, and M is a central metal atom. So similar groups of A or B present either on same or on the opposite side of the central metal atom give rise to two different geometrical isomers. They are called as cis and trans isomers respectively. So enna agona two possible isomers kodukum, cis and trans. We will see how they are done. So mostly the square planar and octahedral la dhaan possible a irukku. The square planar complex oda type MXY twice, where XY is bidentate with two different coordinating atoms. So two different coordinating na edu kuda vanalum binding irukum, shows cis and trans isomerism. Square planar complex of type MABCD na it is having four different types of complex, it shows geometrical isomerism. In this case, by considering any one of the ligand as a reference, so one matter reference ah vechittu michada நம்ம change 3D arrangement 3D spatials la நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ligand oda arrangement change பண்ணிட்டே வருவோம். So first இந்த டைப் பாத்தீங்க அப்படின்னா, if you can see here M(A2)B2, A2ங்கிறது ஒரு டைப், அங்க A வந்து குளோரைடா எடுத்துக்கலாம், NH3 நம்ம B ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, சிஸ்னா ரெண்டுமே ஒரே சைடுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும், குளோரின் ஒரே சைடுல இருக்கு, அமோனியாவும் ஒரே சைடுல இருக்கு. டிரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அமோனியாவோட பொசிஷன் வந்து இட் இஸ் இன் கிராஸ், மேலே ஒன்று இருக்குது கீழே ஒன்று இருக்குது, குளோரைடும் மேலே ஒன்று இருக்குது கீழே ஒன்று இருக்குது. ஸோ ட்ரான்ஸ்னால் என்னது, ஆப்போசிட் சைட்ஸில் இருக்குது, ஸோ இட் இஸ் ட்ரான்ஸ். MA2BC, A2ங்கிறது அமோனியா, B will be chloride, C இன்னொரு லிகாண்ட் இருக்குது, அது வந்து என்னதுன்னா புரோமைடு. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, சிஸ்ஸில் என்ன பண்ணணும், அமோனியாவோட பொசிஷனை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கணும், ட்ரான்ஸில் அமோனியாவோட பொசிஷன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடணும். MXY twice, MXY twice means here X will be NH2, oxygen will be the other one. So ஒரே சைடில் இருந்தால் it is tris, opposite சைடில் இருந்ததுன்னா that is trans. MABCD வரும்போது you have to fix the position of one. அதில் 3 types of isomers இருக்கும். So A வந்து NH3, B வந்து BR, C வந்து NO2, Cl வந்து D ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும், you have to just interchange the Br and NH3, okay, and in the next one you have to interchange the NH3 and NO2, so you will get the three different possible isomerism. So this is all about the geometrical isomerism. For octahedral complexes we will discuss in the next class, and with that we are having the optical isomerism also. So still we are having optical isomerism to complete, and in that we have discussed only the in this we have discussed only the square planar. Octahedral complex la eppadi isomerism irukondradha we will discuss detailedly in next class, and for next week prepare for your exams well, go through the question answers, all the question answers in your material. So check whatever the portion is given for the test, okay, then you revise all the questions, all the book back questions, and book inside questions are given already in your material. So go through all the questions, solve all the problems, don't leave anything. Do you know objectives, everything go through from your textbook. So line by learn everything to answer the objectives. All the best to do your test well. Today's assignment complete and send it on time. Thank you.